Salut, salut les amis de Comla Light. Aujourd'hui, je vais nous faire un update. On va dire le plan de l'année 2023 pour Pi Network. Je ne vais pas trop prendre la parole. Je vais directement nous jouer une vidéo de la part des leaders, de la part des fondateurs. Quel est leur plan pour l'année 2023? Hey everyone, today we're sharing a presentation by our core team that goes over some helpful steps on how to develop on Pi. This includes a closer look at our core authentication and payments APIs, as well as how to clone and use our demo app, which is the fastest and simplest way to get started with our SDK. Les différentes activités qui sont en cours. At Pi Network, accessibility is one of our core values. This means accessibility not only for pioneers, but also the growing Pi developer community building real apps and utilities. Quel serait une nouvelle We're proud to accès boast one of the pour la most accessible plateforme Web3 et integrated les developer différentes platforms in the activités qui world. sont en With cours our simple pour integrations, l'année developers don't need any 2023 prior et les années à blockchain venir. or crypto experience to get started. During this phase of the enclosed mainnet, one of our main Durant focuses is cette building période, utility on Pi Network, supporting developers to build awesome applications les that address développeurs real-life use vont cases construire and plusieurs enrich autres the lives of activités Pi. sur We hope you enjoy les the video plateformes and de feel notre free to share this application. video with your developer friends and colleagues who may also be interested. Maintenant, on va passer la parole au fondateur. Donc, la présentation, dans cette vidéo, nous allons découvrir how to develop on Pi, comment on va développer le Pi, close look at Pi authentication and the Pi payment. Il y aura une attention particulière à l'authenticité de Pi et les modalités de paiement. Il y a deux choses qu'on va nous prévoir durant cette conférence, si je le dis ainsi. Comment connecter avec les utilisateurs de Pi et request use to pay et comment nous pouvons faire la demande du paiement de notre argent qui est dans le wallet. Donc, au niveau de la connexion avec le Pi, nous devons avoir nos informations. Nous devons être capables de se connecter. People are already signed in to the browser. Nous devons avoir accès au Pi browser. Have a wallet filled with Pi. Nous devons avoir l'argent dans notre porte-monnaie électronique et connecter le porte-monnaie électronique avec une application. That way you get an understanding of how it works from a user perspective. And then Aurelian's going to walk you through l'authenticité de Pi the developer en tant qu'utilisateur. On the back end after that. So we have here donc, en tant our qu'utilisateur, demo app. And so this is the lorsque nous boilerplate I was talking about. À la plateforme, and it is a Pi bakery. But on this demo app, nous pouvons l'utiliser en faisant des achats, les différents produits qui sont ici. And so the user sign-in is there, as I was mentioning earlier. Déjà enregistré, donc tu sign in. Je ne sais pas comment on dit ça en français. This application will communicate with the Pi servers via the Il te faut SDK that's le been nom integrated into d'utilisateur. your application. And we'll obtain the user information. In this case, it's the username. Il faut les informations de And so l'utilisateur. you can see when there is no one signed in, there's Tu vas no user voir. information. And then once the user signed in, you can see the username there on the right. Le nom que la personne utilise, tu dois voir le nom de la To personne. note, the user for this application needs to be signed in La or personne aussi authenticated doit se connecter in à order to l'application process payments. And that's pour que because you need to le have the processus du user paiement information puisse in order to be avoir able lieu. to process payments for that user. So now we'll begin the payment flow. And Si on commence le so paiement, I'm looking at the application and I want to buy an on doit faire le Pi. paiement avec le Pi browser. All I do as the user is I click Start order. the payment. And once I click order, Pour commencer le then paiement, the payment flow changes. And so this screen l'utilisateur doit avoir pops up accès over top of à your l'application. application. And this is the Pi wallet payment flow. And what this is controlled by the Pi platform, which Tout ceci est allows contrôlé par l'application, la security plateforme de Pi. for the user when interacting with the Donc, application. votre Pi And so this is just an initial loading doit être screen. ouvert. There's nothing for the user to do here. Everything's
being handled on the back end. Nous devons avoir le which we'll screen, be à talking dire about in just a few l'écran. moments. Voilà, Now, par once exemple, the payment is built and l'apparition ready, de ce qui va se then passer sur the votre user is portable. displayed this screen. This Les is just a détails du confirmation paiement. screen where the user can see all of the Par exemple, tu veux information payer that les pains. will go into the order or into the transaction. They can Mhm. see here, okay, I clicked on buy an apple pie or order an apple pie. That was 3 test pie. Donc, tu So veux I can payer apple confirm pie. that is right. And Vous allez I've got vérifier that les différentes my transactions. address is here as well. And I can see I'm Si ordering c'est apple correct, pie. So si I c'est say, pas great. correct, vous I hit, pouvez pay with Pixel annuler Pay. l'opération cancel. And now it brings me to the confirmation screen. And this is Et where on dit qu'à ce niveau, blockchain c'est la comes page de la into- confirmation. into play. So on a blockchain, you have to have what's called the secret key or the Tu dois avoir passphrase in le order to be able passphrase to et approve a le transaction. biometric ID. And so we need to collect that passphrase from the user. Mhm. In the case of Pi, that's a Voici les 24-word passphrases ici. string Non, 20. that is used to confirm the wallet address, Ce which qui is serait the utilisé pour confirmer le user wallet. saying, Et les I agree to certains this ont dit qu'ils ont transaction. perdu pour eux. Il y a Here is problème. my passphrase to confirm my agreement. Cryptographical secure. And this is a cryptographically secure and verifiable method in order to send transactions on the blockchain. Mhm. And it is, from a brute force standpoint, extremely difficult to guess, if Appartenant not à ces impossible to guess these passphrases. passphrases. And also at the same time, in order to protect this passphrase, because if it were to be collected by the developer could then process payments on behalf of the user without their consent. And so to protect that, this payment flow is a pop-up. As I was mentioning earlier, Donc, on dit que pour permettre à ce que nous ne souffrons pas avec les passphrases, ça devait être de façon automatique, ça devait apparaître pour que l'opération soit entre les applications. Parce que les développeurs ou bien ceux qui vont veiller derrière les lignes ne seront pas en mesure de nous aider avec ces passphrases-là. Payment flow is over top of your application. And so everything that takes place in this payment flow is inaccessible to your application, but it's okay. Si tout ce que, toute la transaction, votre application est incapable de le faire, il dit que c'est aussi OK. On va voir. So I look at this, I put in my passphrase. The user also has biometric ID option. Le fournisseur met ses passphrases. Celui qui aussi veut acheter les choses a son ID, c'est-à-dire son nom. As well within the Pi wallet, so that's the image on the left. But I put my passphrase in, I click the pay button, and it'll now bring me back to another loading screen, which here, nous arrivons sur cette page. Similar to the first loading screen, this loading screen is more actions being completed on the back end. Those actions are being completed Payments by sent the Pi to servers and blockchain by you, and the require developer. final confirmation And from once those developer. actions are completed, Okay. then you'll No see user the action payment result required. screen that's on the L'utilisateur right. n'a pas besoin de faire aucune opération. This Payment has all of confirmation the screen display information when for the transaction payment is completed. there. Donc, So you lorsque can see le I paiement paid the sera 3 test effectué, pie for the voici apple pie. l'écran It qui va went to s'afficher. the Pi Bakery, User which is our click platform demo. close. And Et then the puis, wallet toi, address that it was l'utilisateur, sent tu to. vas seulement cliquer sur fermer. So at this point, the user can click close, and the payment from a user standpoint has been completed. Yeah. L'utilisateur a fini ses And so now I'll opérations. turn it over to Aurélien to talk about the payment flow from a developer standpoint. Maintenant, on retourne au niveau des développeurs. Hey, yep, thanks for going through these. Celui qui parle là, c'est un développeur. The idea of the next few items that we're going to cover is going to be to Monsieur kind Amanga, of dive pour into what's going on when the Ici, c'est UI l'idée de shows comment what identifier la suite. Christine was showing and understand how that is built from the developer standpoint. So Comprendre les différentes opérations. I guess one of the first things to say is that this Je pense que la première des choses à dire est ceci. is a design that
is the reason this design exists is in order to get all parties involved to agree on what happened. Les applications sont développées de telle manière que les deux parties, toutes les parties soient engagées. So the idea is that the app front end shows the correct picture of what's going on to the user, the app backend, and the app's database. Que toutes les parties puissent avoir les détails possibles et être satisfaits à la fin des opérations. Has ordered product Y, and that they have paid for it. And then the Pi platform is kind of overseeing that entire process. Even though the blockchain is decentralized, there is a little bit of a centralized layer, which is also enabling the Pi platform to show some nice UI to the user, enabling them to understand. Il ne fait que donner un petit détail sur la fonctionnalité de ce qui se passe dans l'ordinateur. Why they paid for it and not just see a transaction in their wallet and they don't know where it went. And one of the things that we're trying to prevent here is if there is a bug somewhere, either on the Pi side or on the app side, we're trying to prevent users from double paying for the same. Donc, il dit que ce sur quoi il travaille maintenant, c'est celui de permettre à ce que ceux qui vont faire sortir l'argent de leur wallet, de leur porte-monnaie électronique, ne fait pas double paiement. Voilà. So we're trying to get everyone to confirm that they are aware of what's going on before the user makes the transaction and after the user has made the transaction. Ils veulent que toutes les deux parties s'assurent de ce qu'ils sont en train de faire avant qu'ils ne confirment le paiement. We never ever end up in a state where the user has paid for something but nobody's aware of it. And now if parce que l'utilisateur peut payer mais peut-être que personne ne peut le savoir si les choses ne sont pas défilées sur les portables. Donc, vraiment, ils travaillent sur ça pour que les porte-monnaies électroniques ou bien les transactions électroniques puissent être fiables. They have to pay again, and they ended up double paying. This is one of the challenges with blockchain, and the way we're solving it is with quote-unquote simple tools, which are just JavaScript function calls. Comme c'est eux qui travaillent sur la blockchain, la façon dont ça travaille, ils doivent le faire de telle manière que ça soit vraiment simple. Blockchain. API calls, HTTP API calls. So no blockchain HPA involved at this point. I think we can move to the next slide, please. There are three steps. So the process breaks down into Il y a trois différentes étapes pour le paiement. 1, créer le paiement. 2, approuver le paiement. Et 3, compléter le paiement. Donc, créer le paiement, c'est celui, par exemple, de faire la demande. Je vais payer ceci. Alors, tu as déjà l'article, c'est déjà créé. Il y a le montant que tu vas payer. Tu l'as défalques de ton wallet. Tu confirmes et tu complètes. So all of our involved parties are shown here again. Voici les différentes étapes ou bien les parties qui vont ingérer dans une transaction. Fancy, more organized way. And the step 1 is creating a payment, and that is done from the app's front end by the app front end calling. C'est ici qu'on fait la demande d'achat. Donc, c'est toi, le client, bien l'utilisateur, qui va faire cette opération. Et voici ce qui te passe dans le derrière de l'application. Quand toi, tu balances, tu cliques OK, on appelle quelque chose App Backend. Tu as envoyé l'information. Celui-ci aussi reçoit. For the entire, for the rest of the entire process. Now, payment ID has to be recorded by the app backend, and as a way to prove that the app backend is aware of this payment ID, here is a payment ID going missing. For reference, it has ask to, your backend has to send it again to the app platform to confirm that it's aware of this payment ID. Yes, we're assuming that if the payment ID reaches the app backend, there is a very high likelihood that it has been recorded in the app's database. Arrive au niveau du back-end, c'est-à-dire si les deux systèmes se communiquent bien. But
tout va se passer. C'est là où tu vas envoyer ton information qui est le paiement et puis ça va rentrer dans le API. API, c'est là où on connecte le système électronique avec les banques. Now, the next step is payment completion. Le niveau 3, c'est ce qu'on va compléter The next le step is paiement. payment completion, and this is where the user flow becomes interactive. This C'est is ici where que the maintenant user que gets to l'utilisateur either use intervient. Face ID or fingerprint or manual. C'est ici qu'on va demander ton nom The ou transaction bien gets sent un to the code blockchain, which is the que tu vas first envoyer au starting blockchain, from comme the les person's passwords, face par icon exemple on the slide. les There is some passphrases. interaction that is Ça là, even c'est à faire avec understood le between blockchain. the Pi platform and the blockchain in order to pick up this transaction and know that it is linked with a given payment User ID. complete. And that is all Yes, handled with by the the Pi ID. wallet and the platform, Ask and none of your it back is the end responsibility to of the developer. confirm. It will take action Now, what to happens deliver is the the Pi goods. platform is going to return the blockchain transaction ID to the app's front end. And this is all happening on the front end side. Cela se Part of passe the reason being, as we said earlier, de l'utilisateur à l'ordinateur. their phone and never leaves their wallet app. Je suis fatigué. Obvious security Merci, reasons. on peut passer à la septième. So now the transaction ID is returned to the app's front end. La transaction retourne. And there is another round of sending it back through the backend in order to Il y a une autre once again, manière kind of ou bien prove de that the façon transaction électronique ID entre had les been received ordinateurs and that there is a good chance that whatever goods will be delivered. pour que la chose And soit so this délivrée transaction ID has to be électroniquement. sent somehow by the app's front end back to the app backend, and the app backend has to send it again to the Pi platform through the process that we call À server-side travers le completion. processus. Now, on the next slide, Sur we la are page linking suivante, all of these concepts with technical terms that are used in our Callback. documentation and that are the actual function names and API endpoints that will have to be called. il ne faut que donner les détails. So, C'est-à-dire, ça, c'est vraiment technique. SDK Ce qui se meaning passe the front-end derrière JavaScript library that l'ordinateur. gets integrated into the app front end. And the app front end calls a method that's called create payment. And create payment takes a few JavaScript callbacks. So kind of small methods that are used to handle events happening in the payment. And those two events are unready for server approval. And this is when we get the payment ID that we need to send back to our backend for the server-side approval. Si nous recevons le paiement, REST API endpoint that is used l'identifiant for du this paiement. purpose is payment/payment ID/approve. And then the whole part where the user interaction is needed is completely out of the developer's Et en ce moment, right. l'utilisateur n'a And plus besoin when we get to de prendre the des next actions. event that the Une developer fois needs to qu'ils handle, ont which fini is leurs unready for opérations, server le reste completion, devient maintenant à la machine this de callback finir is la called transaction. performed with a TXID that we then have to send to our backend as a developer and gets posted to the REST API endpoint called payment/TXID/complete. That's it on the tech stuff. Ça, c'est fini au niveau du test. Specific implementation details. Merci. Okay. So I know we've thrown a lot of information at you, and I want to give you some resources that you can utilize to do some of these things. And so mypi.com/student is the URL that you can visit that has links to a lot of these resources we've either been showing you presentations on there. We also have links to our demo app. La première étape, c'est celui de download ou bien télécharger our mobile, notre application. Quand vous allez télécharger l'application qui a application et pas browser, je sais que tout le monde a déjà ça.
on If you paille, haven't already, tu dois please enregistrer. Bon, download si tu n'as pas the encore, mobile si tu n'es pas applications. encore There membre, are links alors on on te that demande website. You will need d'enregistrer the mobile paille avec un compte, applications to be able to develop on initiate, Pi. sign in browser. Donc ici, But si for toi the tu n'es pas last encore membre de la part famille, here, je I vais would like laisser ici mon to lien en bas de la vidéo go pour que over tu puisses the demo l'utiliser app, pour sign and up. I'm actually Donc vous gonna allez skip ahead a télécharger little bit, l'application and I'm et gonna avoir le talk browser. directly about the demo app, and I'm gonna show you some of the functionality of the demo app. That way you can Ici, c'est get familiar with it. l'application de So like I said, you can head d'essayage. to the Il dit repository, qu'il va which is nous on montrer linked certaines online. Great. So fonctions, I've comment ça fonctionne. got an instance here on my local On machine nous ramène vraiment sur le travail qu'ils sont en train de faire. of the app code. Donc ici, c'est And le code du as you can see, développement de I've already l'application. got it running. Wow. Mhm. And there's C'est pas facile de something we gagner call the la Pi Sandbox. And you can see here the URL is I'm running this on localhost. However, when I come in to do anything, it's not going to have any functionality. And that's because the application is not connected to the Pi SDK. Ok, ça c'est démo. So Là, to c'est connect to the Pi essayage. SDK, Quand il est en train de cliquer, ça ne bouge pas. Donc, ce sont des prévisions. Le travail qui se fait you'll be able to do derrière, this from within the application. le mieux, quoi. You'll get a URL. So Tu this dois avoir URL here le lien d'en haut là, links to this application. à And so you can l'application. copy that out of the developer Tu vas portal, and copier there's ça instructions on how to do that et tu auras les on instructions de the comment le faire. Si tu es un développeur, hein, on the demo app repository. comme nous But, sommes dans le démo, once you copy and paste that URL that you're going to get out of the quand application, tu copies ça, it's going to bring you to the sign-in screen. ça va You're t'amener then going là to où tu enter dois the code rentrer that's sur shown ton on compte. this screen in your Pi app, and it's going to confirm it. So give me one Dans moment ton here to application type de it Pi, in. quoi. And it should redirect. Cette vidéo, donc la vidéo là, il y a de cela 2 semaines. So once Donc, you are able ils to ont fait la vidéo confirm là the autour du sandbox 15 within the Pi app, janvier it comme then ça. loads the Donc, application in c'est la this toute window. première And vidéo de now l'année. you'll be able J'ai to décidé de ne plus aller fouiller sur les not only comptes see des the gens, application, mais but je you'll also vais be able to directement interact sur leur with it. So compte. you can sign in. Et c'est ça que je vais faire pour interpréter. See, I'm signed in now, and then I can process a payment. Donc, ici, ils sont en train de nous montrer le travail qui se fait derrière toute chose. Put my passphrase in here, but C'est le if we go passphrase. through, then the payment will process. Cancel that. But now to go over a little bit of the functionality that Comment Aurelian les trucs mentioned, fonctionnent, and those authenticate functions and then the create payment functions. comment This is the demo le app code, fonctionnement and du you can come paiement. in and you can see how we laid everything out. Ouais, Or, comment tout as a I said été earlier, you can use it confectionné. as a boilerplate. So the first step to integrating première the étape, SDK in any of your applications is going to be to plug in a few script tags into your index.html file. Bon, ce qu'il a dit là, And ce so sont des that's termes here, techniques line qu'il est en train 43. d'utiliser I'm going to highlight it pour les to développeurs. 54. So the first script tag, which is here on line 44, Ce qu'il est en train this de is highlight, the URL that connects to our SDK. donc, si And tu- then you also have to call this Pi init function. ils appellent quelque chose And la what the Pi Pi init function does is that is going to tell us what version of the SDK do you want to connect to. L'application This'll nous dira make quelle est it, la version backwards de compatible, so l'application you que tu make veux any utiliser. updates to it in the future. And then also it has this sandbox flag. Voilà. And the sandbox flag is what I just showed you in that when you select, or sorry, when you set the sandbox Je voulais boolean dire to qu'ici, true, il it nous is going montre to comment deploy into the ils sont sandbox en train mode, de which faire means you can access it le on your local travail. environment. Et il parle des différentes So étapes very du important that you développement plug de those two script tags l'application. into Voilà. your index.html Pour nous file dire que to get vraiment, started. ils font du travail, ils ne dorment pas. And then Je pense que c'est the other pourquoi ils sont en train functions de that montrer come ces from the choses-là. SDK, the Et first ils one continuent here toujours pas is travailler the sur sign. In the les application, nouvelles it's called sign produits. in. C'est pourquoi chaque On fois, our il parle documentation, d'utilité, it's utilité. called authenticate or authentication. And Là où il est so là, c'est là it has a partout, few on va faire inputs. It has l'identification. the scopes input, which you can kind of select the information that you want to get out of it. Tu peux And prendre, tu then peux choisir you plug it l'information all que tu veux.
plug it into the header, and it's going to have a callback function into it as well. And this callback function is what callback the incomplete payment found is part of the payment functionality, which I'll explain in just a minute. But you're going to call this authenticate function, and that's going to be what gets that access token, which gets you the user information. And so you can see here that we've added a few extra things into this original call. This is just certaines choses. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire là, ceux qui sont dans le domaine du développement, des applications comprennent. Donc, peut-être qu'ils ont travaillé aussi ensemble, ils sont en train de le montrer à leurs collègues du travail. Donc, ça, c'est les termes du développement des applications. Donc, pour procéder au paiement, most of them are callback functions, the callback functions that we went over. Callback, dit te permet de revenir. Payment is here on line 96. We've got the create payment, which is within the coming from the Pi SDK, and that takes two inputs. It takes the payment data and the callbacks. The payment data is things like l'information du paiement, quoi. Là où sont la menace, so you can add le paiement data, c'est l'information du paiement. Just having a Pi amount. You can add different things to it, whether it's, you know, in the demo app instance, this is for ordering from the Pi bakery, or this is order number 1, 2, 3, 4. So you can add various things into the payment. And if I may add something here, this is actually required, and this should or must be used in order to understand what this payment is about. If the only thing that's left is this metadata, this needs to enable recovering which what this payment is about. So it could be an item ID, an order ID, a cart ID, les informations, NFT, votre carte d'identité, an NFT ID that this user is about to buy. It can be pretty much anything, but it has to be able to, it has to enable recovering what this user was paying for. This is required, and that's why it is. It can be used to store any metadata we want, but most importantly, it must be used to enable recovering what this payment is for. C'est une recommandation nécessaire. And so, likewise, the callbacks are also required. Là où on fait le call action, c'est-à-dire on vous demande de poser des actes. So as Aurelian was saying, call action. In the payment explanation, once you send this create payment function, quand tu essaies de créer everything else is kind le of handled fonctionnement du paiement, asynchronously as it comes through. Cette étape-là, vous devez le passer. These callback functions are all the functionality to handle the various steps of the payment process. And you'll see here, they have very similar names to what was used. So on ready for server approval, this is that server-side approval. This is that first part of creating a payment. Then we have on ready for server completion, which is the second part, which was the server-side payment completion functionality. And each callback function is defined just below on these parts here. Es important. And at a base level, what this is doing, this is telling your application what steps to complete when this callback is called, when this callback is made. And so it receives the information from the SDK. In this instance, it takes the information, so either the payment ID or the payment ID, the transaction ID, and it's sending that information to the back end of the application. And once the information is received on the back end, then that information is able to be sent and either approved or completed utilizing the Pi APIs. And I'm not going to go over how to implement the APIs. Pour montrer comment step, they're laid out, télécharger on the API. But they are a REST la API, méthode, c'est souvent c'est là, c'est le système qui permet de connecter les banques à des systèmes, à des moyens de paiement électronique. Il y a API.
Par step exemple, of les the bitcoins, transaction. les So PayPal, les cash apps. this is all Bon, of the pour les connecter aux banques, on utilise les the front end required to API. process a transaction and Voilà. integrate with the SDK. Nous voici à la fin de cette vidéo où on nous a montré comment est-ce que nous pouvons faire des transactions avec l'application, notre application Pi Network et l'application Browser2. Donc, je pense que je vais revenir un peu pour résumer la vidéo de façon théorique pour que ça soit simple et plus compréhensible. Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, faites-le. Si vous ne faites pas partie du groupe du Pi Network, je vais laisser en bas de cette vidéo mon lien d'invitation. Vous allez utiliser comme la light pour vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, abonnez-vous. Sur cette chaîne, je fais des vidéos sur le marketing, le business en ligne, motivation et tant d'autres choses. Alors, je vous prie humblement de vous abonner. Laissez vos commentaires en bas et nous revenons dans une nouvelle vidéo. Merci et bonne journée, bonne nuit, bon après-midi chez tout un chacun de vous. Ciao, ciao.